Hi everyone, today is Wednesday, January 1st, 2025, and so far it's been a great day. Just before midnight, I decided I wanted to spend the first few moments outside, so I went for a walk around my neighborhood. It's about 4.5 kilometers, and it, like there were fireworks, people listening to music, and almost no cars, and even a couple rollerbladers who were out there at midnight. So I wasn't alone. But yeah, it was nice to go for some exercise, enjoy those first few moments, the first hour, and there were a couple messages for New Year's, um, and it's just a way to get exercise. Start with already one resolution, one goal um, taken care of so far, and just right now, I went for another walk just around sunset. So overall, that's probably about 9 kilometers in one day. I feel great. Because last January, a friend had invited me to start hiking and some trails that are outside of the city. So I got into that habit. I enjoyed that. Then just little things on planning for weekends or things just got a little unpredictable. So I got kind of out of that habit, but I'd like to get back into it again. And so at least I can walk around the neighborhood and maybe in the morning before it gets too sunny outside, and also in the evening or later at night. And so those are a few options as well. Because in the middle of the day, it does get kind of a bit too bright and sunny. Um, and this morning, I was getting up early, inspired to write some music. So I did that around like 4 in the morning, then went back to sleep, and then woke up around noon, got some breakfast brunch, and was taking care of washing dishes, cleaning up the kitchen, just kind of resetting the room as I've read in Atomic Habits with James Clear, and changing the bed sheets and making the bed, and just little things that I could do to make the place enjoyable for the first day. And later in the afternoon, yeah, like lunch, almost basically dinner uh, at 5, and then going out for a walk. So it's been good. And as I was walking, I decided I wanted to promote a webinar for habits, for mindset advice. So I was promoting that right now, and I'm going to be putting together um, rather quickly, simply, some basic slides to promote some of the basic ideas for this. And I hope that will help people because now, after 4.5 years of these recordings, so since June 2020, that means there was all every day of June. So that's actually like 7 months since the June, plus 4 years of 2021, 22, 23, 24, starting 25. So if I mean, I plan to complete January, February, March, April, May. So by the end of these next 5 months, that'll be 5 full years of recordings. So I don't have to wait until finishing 5 years to make a webinar about habits and consistency. So I want to, yeah, make it helpful, especially at the beginning of this year, since a lot of people are most likely thinking about resolutions and maybe not some of the things that could get in the way. So there's probably that motivation, that enthusiasm, and trying to back it up with a lot of things that I know from habits and science and things. So like actually, I have a bunch of some books that have helped me quite a lot. These are ones I'll probably be using right now as I'm going through the slides. So there's things for um, how to change. I'm gonna drop these.
How to change good habits, bad habits. Unstoppable Confidence, that's a good one for motivation. Atomic Habits, and also Grit. Three of these, How to Change Good Habits, Bad Habits, and Grit, are a result from listening to the podcast Choiceology by Katie Milkman, and she's had a couple really good guests. They do a lot of conversations, interviews with psychologists and writers and researchers, and also people involved in different kind of stories and case studies. So it provides an opportunity for storytelling and also some insights from science and research and psychology experts to explain those concepts. So I've enjoyed that quite a lot, and I try to feed some of those ideas back into the emails that I write for the speaking challenge, and I want to put this into a webinar for tomorrow. Some basics, not all of these books condensed into 1 hour, but the essentials. Yeah. Hola a todos. Hoy es miércoles, el 1 de enero en 2025. Y ya, para empezar, ha sido un buen día. Unos minutos antes de llegar a medianoche, decidí ir afuera a caminar, a hacer ejercicio. Entonces hice como una caminata de 4,5 kilómetros en en mi residencia. Y luego en la mañana estaba escribiendo un poco de música, volví a dormir, ah, almorcé como a mediodía, estaba limpiando la cocina, los trastes, la recámara. Entonces, hoy hay un concepto en los hábitos atómicos de como resetear el lugar. Y entonces, en cada momento que estaba como recogiendo algo y poniendo en su lugar, como otra cosa, y entonces como una cadena sin perpetua, sin como dejarme como, ahora qué. Entonces cada cosa estaba como una cadena y me sentía um, como haciendo algo productivo si cambié de un lugar a otro o con las cosas. Um, y en la tarde fui a caminar otra vez, acabo de hacer eso, y me siento muy bien de caminar casi como 9 kilómetros en un día. Entonces el ejercicio es un propósito este año. Y ayer y también hoy acabo de ver mis entrenadores de gimnasio ah, y ellos decidieron no continuar con su local. Y tienen otros proyectos, entonces hacer ejercicio, tener unas ideas de que puedo hacer en casa y salir es ya como depende de mí, y entonces eso es como una buena ocasión de ver la salud y el ejercicio como propósito. Y sí ayuda mucho para un, una buena actitud y ganas y ideas. Mientras que estoy caminando, tengo muchas ideas que surgen, entonces estoy grabando unas ideas para tener, como por ejemplo ahorita que voy a hacer una presentación para mostrar muchos hábitos y aprendizajes que tengo con 4 años y medio de grabaciones. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 1er janvier en 2025. Et déjà, c'est un bon commencement de la journée. Euh, Quelques minutes avant minuit, j'ai décidé d'aller dehors et je marchais comme 4,5 km, faire un circuit chez moi. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait bon, des feux d'artifice, des gens qui jouent de la musique et tout le monde en train de fêter en même temps.
Et je pensais aussi maintenant, quand je suis sorti encore une fois, faire la même chose. Je me suis dit, ah, il n'y a pas de feux d'artifice cette fois. Mais dans la tête, n'empêche, je peux imaginer des feux d'artifice pour comment fêter le fait que je suis en train de faire de la cursis. Quand je suis rentré, ben, j'ai bien dormi. Après, je me suis levé, j'avais envie de jouer et créer un peu de la musique, donc j'ai fait ça. Et après, je me suis recouché et j'ai pris mon petit déj comme à midi. Je nettoyais la cuisine après tout ce que je préparais pour le dîner hier soir. Et aussi, je nettoyais un peu la chambre. Et il y a des idées dans le livre des habitudes atomiques de comment réinitier un endroit. Donc, j'aime bien cette idée, comment avoir un espace propre et prêt à utiliser. Parce que des fois, si je commence le matin, il y a la vaisselle, euh, ben, je commence un peu euh, d'une mauvaise humeur. Donc, commencer une bonne journée dans un bon espace et tout est prêt, tout est propre, ça change beaucoup. Donc, et demain, je vais faire un atelier pour expliquer beaucoup de petites idées pour commencer des habitudes et mettre en place des systèmes pour pratiquer ou faire n'importe quoi si on a des objectifs pour l'année. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 1. Januar in 2025 und heute geht es mir sehr gut und ich habe ähm, äh, ich bin spazieren gegangen Mitternacht. Ähm, also, als es war der letzte Sekunde und für mich die Gesundheit und Übungen zu tun ist sehr wichtig und deshalb war ich im Park und zu Fuß. Und jetzt habe ich meine zweite Mal gemacht und es freut mich sehr. Und zum Morgen habe ich ein bisschen Musik gespielt und geschrieben und Mittag habe ich Frühstück, nicht Frühstück, es war Spätstück gegessen und äh, ich habe, ähm, ich habe abgewascht und ähm, ich habe im Buch Atomic Habits gelesen, dass es ist hilfreich, als haben wir ein Zimmer clean und also ich mache es in die Küche und im Schlafzimmer und ich denke, das ist sehr hilfreich. Es gibt andere Tage, als stehe ich auf und ich bin hm, nicht glücklich. Also ich muss abzuwaschen und ich möchte nur äh, Frühstück zu essen und ja, es ist besser, wenn habe ich alle ähm, ready clean. Und das ist alle für heute. Ciao a tutti oggi e
il primo gennaio in 2025 e oggi è un molto buon giorno per cominciare il nuovo anno. Ehm, a mezzanotte sono andato fuori per camminare e mi è piaciuto fare questo per, per dirmi che esercizio è molto importante quest'anno e soprattutto la palestra um, e chiesa, chiesa e devo incontrare come fare esercizio ogni giorno. um, e questo è una possibilità di camminare. Stamattina ho scritto e suonato un po' di musica e a mezzogiorno ho ehm, fatto colazione e nel pomeriggio sono andato fuori una seconda volta per camminare, andare. E mi piace molto fare questo. Um, e ora voglio preparare una presentazione per parlare di abitudini e obiettivi nell'anno nuovo. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня первое января, и это хороший день мне, и в полночь я был в парк, чтобы погулять и начать Новый год. И мне нравился делать это. И сейчас я хочу делать больше упражнения, потому что гимназия, где я был м, раньше, закончил, и сейчас я должен делать упражнения только один. И когда я вернулся домой, я спал, и в 3 часа, 4 часа я хотел написать и играть музыку. Я позавтракал в полдень, и вечером я погулял еще раз, и мне было это. Думаю, что это хороший ам, м, начало новый год. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.